Entonces, para clarificar, the preterite tense, when you hear this terminology, which you just wait, you're going to be hearing this a lot for the rest of the semester, is referring to the simple past tense. That's what the preterite is, simple past tense. And it's important to identify this initially going into this new concept, talking about the past, because we have a variety of past tense forms in all languages, some of which we're going to see this semester, next semester, and in 202. You're going to learn lots of different tenses. Up until now, it's just progressive, like estoy llevando la camisa hoy, or like en general, llevo la chaqueta cuando hace frío. And all of that's present tense, and we've learned endings referring only to talk about the here and now and a little bit of the future, like voy a llevar un vestido a la fiesta, okay? But now we're entering a whole new world. The past tense, the simple past tense, the preterite tense, okay? Entonces vamos a ver los ejemplos refiriendo a presente, ¿no? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? Hoy es el... ¿Qué número es? 11 de febrero, ¿no? ¿Y qué día es hoy? Lunes. Hoy es lunes, el 11 de febrero, ¿no? Presente, ¿no? Y hoy todos estamos llevando pantalones hoy porque está haciendo un poco frío, ¿no? No está haciendo mucho calor. Ahora entremos el pasado. Ayer era domingo, el 10 de febrero, ¿no? Y por eso tenemos esta referencia al pasado. Ayer, ¿cómo se dice ayer en inglés? Yesterday, ¿no? Hoy es today, yesterday es ayer, ¿no? Y hablemos de ayer. ¿Qué llevaste ayer? Ayer yo llevé un suéter con medias y botas negras. Now, medias we can use to refer to leggings as well, although the word leggings is sometimes used as a borrowed word from English to Spanish, but we can refer to them as medias. Pero enfoquemos en el verbo, ¿no? Ayer yo llevé. ¿Qué llevaste ayer? What do you think this question's asking? ¿Qué llevaste ayer? What did you wear yesterday, right? Dos referencias al pasado. Primero ayer, yesterday, llevaste. So up until now, we haven't seen this form, but we can conclude haste is in the to form. What did you wear yesterday? Okay? And then when I respond with llevé, I'm saying what? I wore. Okay? Past tense, preterite tense. ¿Entienden? And now we have a new set of endings to learn to talk about the past. ¿Quién llevó un suéter ayer? ¿Quién en la clase llevó un suéter ayer? Levanten la mano. Ayer, ¿quién llevó? You're like, no recuerdo, provoceta. Ayer, ¿quién llevó un suéter? Yo llevé un suéter ayer. ¿Quién en la clase llevó? ¿Nadie? Ninguna persona. So, indico nadie. No one. No, lo llevó ayer. Lo, rather than saying what? Lo is replacing el suéter. So rather than repeating that word, I can replace it with a pronoun. Llevó. La forma de él or ella. So what's it saying? Nadie lo llevó ayer. ¿Cómo se dice nadie? No one. No one. What is llevó? Wore it yesterday. So notice, chicos, llevó ends in what sound? Oh, which is exactly the same as what other verb ending that we've seen in Spanish so far? Present. Yeah, present tense. Yo, right? When you hear hablo español or
hoy llevo una camisa. Or cuando hace frío, llevo una chaqueta. Llevo, hablo. When you hear oh, we think yo. But now we have another verb in a whole different tense and a whole different person that ends in that same sound. Which is why the accent on the O when saying it and writing it is fundamental. Llevo versus llevo. Hablo versus hablo. Even though it's subtle, that emphasis is muy importante. Por ejemplo, like Catalina habló con su mamá ayer, ¿no? Versus, en general, Catalina habla con su mamá, ¿ok? Presten atención a los estilos. ¿Quién llevó las botas ayer? ¿Quién en la clase llevó las botas ayer? ¿Quién llevó las botas ayer? Margarita. ¿Tú? ¿O pregunta? I was gonna answer. Oh, gracias. Go ahead. Adelante. Perdón. Anastasia las llevo. ¿Sí? No. No. Muy bien. Oh, buena pregunta. Ok. Te doy tu peso porque muy bien. Y es un buen ejemplo. So, sí, ayer versus hoy, but that's perfect. Muchas gracias, Margarita, because it helps emphasize the context, because she is wearing, está llevándolas hoy, pero ayer dice no, posiblemente, pero dice no. So, nadie, otra vez. ¿Y cómo se dice nadie? No one. Nadie las llevó ayer. Llevó. No, pero muy bien, Margarita. Gracias. ¿Quiénes llevaron los blue jeans ayer? ¿Quiénes llevaron los blue jeans ayer? Anastasia, Marina. ¿Dos chicas nada más? ¿Los blue jeans ayer? Ok, dos personas. Entonces, Marina y Anastasia. Marina y Anastasia, dos chicas, no? So I can't use llevó. I have to use llevaron. So what do you think llevaron is? They wore. Or Marina, Anastasia wore. The plural form. They, masculine or feminine, ellos, ellas, or ustedes, right? ¿Llevaron los blue jeans ayer? Sí or no, etc. Margarita, pregunta. No pregunta? No pregunta. No? Okay, maybe it'll be clarified as we progress. And then I'm using los just to recycle this concept that we learned last chapter. Los blue jeans, wore them, okay? ¿Quiénes llevaron una camiseta ayer? Levanten la mano. ¿Camisetas ayer? ¿Quiénes las llevaron? ¿Camisetas ayer? Marina, Juanita, Catalina, Octavio, Emilia. Now 4 personas en la clase. 4 personas. Llevaron. Or la llevaron ayer. Llevaron. Plural. So even though what we're talking about, la camiseta, is singular, and we replace it with our singular pronoun la, our verb is conjugated based on our subject, 4 personas. Remember, subjects and objects, little different. So llevaron is plural, our verb is plural because our subject is plural. ¿Y ustedes qué llevaron ayer? ¿Qué llevaron ayer? Plural. So ellos, ellas, and ustedes. Consistent with what we know about verb conjugations in Spanish, but now we're just in the preterite tense, the past tense.
What did you all wear yesterday? Ayer, nosotros llevamos mucha ropa diferente ayer, ¿no? Llevamos. ¿Cómo se dice llevamos en inglés? We wore. ¿Cuál es la diferencia entre ayer llevamos mucha ropa diferente y hoy llevamos mucha ropa diferente? ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y el presente? No hay ninguna diferencia. So, nosotros, for AR verbs in past and present, is exactly the same. Exactly the same. 2 for 1 special. This is the one conjugation you don't have to learn new. How can you tell it's referring to the past if the conjugation is the same? Ayer. Contexto, no? You'll know what they're talking about if somebody is using the nosotros form when we reference ayer. Okay, so just to reiterate, verbs in Spanish have 2 parts. We know this. This is nothing new. The first part of the verb that doesn't change unless it's a stem changing verb is called the stem, right? So on the verb llevar, which is a regular verb, it's not a stem changing verb. Our stem is 2 L's, E and V, right? Je vais. But our ending is what changes. And our ending tells us who is doing the action, and now we know when. Llevo versus llevo. Llevamos stays the same. Okay? Entonces, formas. ¿Cuáles son las formas plurales? Amos, hacéis y harán. Plural. So when you're doing your superside homework, taking the test, whatever the case may be, is it I plus 1, nosotros, amos? Or is it second person plural, ustedes? Or is it third person plural? Plural, plural, plural versus singular, no?